compared to other gears as like worm or bevel, the efficiency of the spur gear is more. Now, second point is related to they are compact in size and easy to install. As I told you, because of the module optimization, we can reduce the size of the gearbox or gear for the implementation, and we can increase the gear ratio. So through which it can be easy to install. That's why you can see where there is a gearboxes, where there is a gear structure is there. In case of automobile, in case of industrial gearboxes for lifting and lowering the load, it has required very less size. Correct? Compact size. Then they offer a constant velocity ratio. What is constant velocity ratio? As we have studied, the gear ratio is nothing but ZG, number of teeth on gear, divided by number of teeth on pinion, which is equal to diameter of the gear with respect to diameter of pinion. So that velocity ratio is maintained constant. Then and then only gear ratio will satisfy. If I say the gear ratio is 5:1, it will have to satisfy the rotations also. Now, what is constant speed? Just listen. If pinion is working or pinion is rotating with 30 meter per second velocity, then gear should also rotate in 30 meter per second velocity. Then and then there will be the meshing will occur. If not, if constant velocity is not occur, the meshing will not proper, and because of that there might be chances of the breakage of the tooth. Therefore, spur gear has a constant velocity ratio. Next point, unlike belt drive, spur gear drive have no slip. Of course, I told you it is a positive drive. All the gears are positive drive. It means no slipping occur at the time of the meshing as like belt. Next, spur gears are highly reliable. Why? Because it is made up of steel and cast iron. So that's why it can be reliable and it can be transmit maximum amount of power as well as the motion very easily. Correct? And of course, large amount of power. How much large? 50 kilowatt. That will be the range. It can transfer that much amount of the power. So these are the major advantages of spur gear. Is that understood? हे समजलं का रे बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Just write down point wise. Advantages of spur gear. Advantages of the spur gear. In that, first advantage, you can write it will transmit high power transmission efficiency. High power transmission efficiency. Okay. They are compact in size. They are compact in size and easy to install. Easy to install. Third, they offer constant velocity ratio. Due to that, meshing will occur. Proper meshing rather. Constant velocity ratio. Next, it has having positive drive. It is positive drive. Next, highly reliable. Highly reliable. And lastly, transmit the maximum power, and the power range is given 0 to 50,000 kilowatt. These are the basic advantage of the spur gear. Gear drive चे advantages वेगळे आणि spur gear चे वेगळे लक्षात घ्या. So spur gear advantage. Now limitation. We'll move toward next study. Limitation of spur gear. Limitations of the
spur gear. So write down definitely spur gear. It has having straight teeth. Because of that, there will be the vibration. Because of the vibration, noise will create, and due to that noise and vibration, there might be chances of the breakage of the tooth. So remember this. First, write down limitation. It will produce a noise. It will produce a noise when gear pair operating at high speeds. When gear pair operating at high speed. That is the first important limitation. The spur gear always create a noise. Correct. Due to that, their efficiency is reduced as compared to helical gear, and we have seen efficiency range. Next, write down spur gears are less costly. लक्षात घ्या पहिला. Spur gears are less costly as compared to other gear. But if I compare with the belt drive, it is costly. Both purposes, transmission of the power and motion. So write down spur gear drives are costly as compared to belt drive. As compared to belt drive. Third, of course, every gears have this limitation. They have limited center distance. Center distance too long नसतो किंवा चालतच नाही, मेशिंग होणार नाही. So they have a limited center distance. CD, limited center distance. And yesterday we have derived the equation for CD also. Center distance. So it means for short distance we'll have to use a gear. That's why it is in compact size. Clear? Of course, fourth point is same as that of we have written. No need to write. They cannot be used for the long distance power transmission. आपण वर लिहिलेलं त्याचाच अर्थ तो आहे. Last limitation. The teeth are experienced a large amount of stress. Teeth are experienced a large amount of stress. Why? See, as per the gear structure, you can see in this, it has having, I'm showing the cursor, it is having teeth, correct? And rest part is rigid, totally. Rest part is rigid, solid part. So whatever be the load coming on solid part, it can be sustained very easily because of its thickness. But in case of the teeth, you can see separate teeth are there, each having individual thickness, individual profile. So maximum load coming on this because of meshing, correct? So due to mesh, as case of the pinion as well as a gear, in case of the pinion, teeth are profiles are greater or more or bigger as compared to pinion. So while it mesh, there might be chances of the stress occur on both, correct? So that kind of the stresses are found, and because of that, the breakage of the teeth will occur in the gear pair. So that was our fourth point. Large amount of stress occur. Is this understood? Advantages and limitations. Yes, sir. Okay. Now you can write the application. Not many application I have put it over here. 4 to 5 application you can write from your side. Metal cutting machines are there. Power plants. In that we can use a spur gear. Marine engines. Mechanical clocks. आता हे clocks आणि watches मध्ये olden days ला वापरायचे. आता काही वापरत नाहीये. Fuel pumps मध्ये आहे. Washing machines also. Acrylic gears असतात. Gear motors, gear pump, automobiles, rolling wheels and all that. You can write 4 to 5 application from your end. So these are the basic applications for the spur gear.
4. झालं का रे? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So next heading you can write. We'll start with our beat. Heading, write down minimum number of teeth to avoid the interference. Minimum number of teeth to avoid the interference. Minimum number of teeth to avoid the interference. So can anybody tell me what is interference? What is interference? At the time of meshing, interference will occur. What is interference? Meshing between two non-conjugate or non-invalid type of tooth profile. Great. And whatever be the profile you have drawn in theory of machine, that profile was, can you tell me? तुम्ही tooth profile draw केलेले ते कुठले होते? Involute. Correct. Involute. That was involute profile. So interference means by using non-involute or non-conjugate profile, which is not suitable for the meshing. If I use that, there might be chances of the breakage of the teeth at the time of meshing, and due to that breakage, actually due to that interference, breakage will occur. So our title is minimum number of teeth to avoid the interference. It means that how I can avoid the interference, and interference will occur at the time of meshing in between gear. So how to avoid? Because meshing, at the time of meshing, friction will be created, power and motion can be transmitted, temperature is going to rise. So to avoid that or to reduce that, what strategy should follow from our side? That is very important, and that's why we have written the title minimum number of teeth to avoid the interference. It means that how much number of teeth should be there on a gear or pinion to avoid the interference. Correct? Teeth हे minimum असावे का जास्त असावे, that is not matter, but matter is to avoid that how many exact teeth should be required. Correct? As a designer point of view. So that's why we are going to study. So first write down the definition, that is interference. असं आहे interference म्हणा, and in that you can write the meshing of or mating of, the meshing or mating of two TWO, two non-involute and non-conjugate profile creates failure in the tooth called as interference. Called as interference. So for that we'll have to use the standard profiles. Standard profiles कुठले आहेत? Involute आणि conjugated. आणि involute मध्ये तुम्ही profile gear profile draw केला म्हणून तर draw केला. So these are the standards. So write down below that. So to avoid this, we'll have to prefer involute or conjugate profile. Conjugate profile because first write down why. That's why we'll have to write reason. First, involute profile satisfies
involute profile satisfied. Law of gearing. Law of gearings. Can anybody tell me law of gearing? Tell me. Law of gearing. We have learned what it shows. I don't want statement. I want understanding through that law of gearing. Tell me. I'm not asking path of contact, area of contact. Tell me the equation and all that. I'm just asking what is law of gearing. Can anybody tell me? Yogita, Vikram. तर माहित नाही. लॉ ऑफ गिअरिंग माहित नाही. अरे टॉमला तुम्हाला नाही. बीट होत तो थिअरी ऑफ मशीन नाही झालं ते. त्याच्या प्रोफाईल ड्रॉ केलं का तुम्ही? प्रोफाईल गिअरचा गिअर टू प्रोफाईल त्याशिवाय पुढे जातच नाही. सर झालंय पण आठवत नाहीये सर. अरे यार आठवत कुठल्या गोष्टी नाहीत माहितीये का? ज्या आपण पाठ करतो त्या कधीच आठवत नाही. लक्षात घ्या बाळांनो. आठवत म्हणजे आता आपण सांगा मी कॉलेजला आलो आणि मला घरी जायचंय 5 वाजता समजा. मी दुसऱ्याच्या घरी जाऊ शकतो का? नॉट ॲट ऑल. मला ते आठवणार कुठं जायचंय. म्हणजे का? ते अंडरस्टँडिंग केलं ना मी. किंवा कुठलीही गोष्ट सायकल चालवली तुम्ही वय वर्ष 5 समजा तर वय वर्ष 50 पर्यंत तुम्ही सायकल चालवू शकता कधीही. का तर ते अंडरस्टँड केले. टू व्हीलरच्या बाबतीत तेच आहे. अँड दिस इज नॉट म्हणजे राईट अँसर बरं का. हे आठवत नाही. ऍटलिस्ट त्याचा क्रक्स जरी तुम्ही सांगितला मला स्टेटमेंट नको मी पहिलेच क्लिअर केले. सर वेलोसिटी अँग्युलर वेलोसिटीचा रेशिओ कॉन्स्टंट असायला पाहिजे. दॅट्स इट. हेच आहे ना. आता अँग्युलर वेलोसिटीचा रेशो का असायला पाहिजे हे पण सांग. सी द गिअर स्ट्रक्चर इंडिकेट्स दॅट देर इज अ रॅक अँड पिनियन. हे स्ट्रक्चर आहे. रॅक अँड पिनियन सॉरी देर इज अ पिनियन अँड गिअर. At the time of meshing, if the speed of pinion and gear is different, then there will not be meshing. Therefore, law of gearing suggested that the gear can transmit power, motion, torque only when the angular velocity between pinion and gear it should similar. Then it will transmit the power and motion. तर लॉ ऑफ गिअरिंग हे सांगतो की दोन्हीचे अँग्युलर वेलोसिटी पिनियन आणि गिअरची ही सारखी असावी तरच तुमचं एम फुलप्रूफ होईल. त्याचा आउटकम येईल. अदरवाईज त्या गिअरचा उपयोग राहणार नाही. दॅट्स इट. दॅट इज द लॉ ऑफ गिअरिंग अँड दॅट लॉ ऑफ गिअरिंग फॉलोड बाय द इन्व्हॉल्यूट और कॉन्ज्युगेट प्रोफाईल. तुम्ही जर नॉन कॉन्ज्युगेट नॉन इन्व्हॉल्यूट प्रोफाईल यूज केले तर मेशिंग होतच नाही. अजिबात होत नाही. त्यामुळं आपण म्हणतो आणि आपण टायटल दिलं की involute profile includes or prefer due to it will follow the law of gearing कारण angular velocity maintain करतोय. हे कळालं का? येस सर. ठीक आहे. लक्षात राहील. लक्षात ठेवा कारण हे काही लक्षात ठेवण्यासारखं नाहीये. अंडरस्टँडिंगचं पार्ट आहे. ओके. इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ गिअरिंग. सेकंड राईट डाऊन all involute profiles given module and pressure angles which are interchangeable. आता मॉड्यूल काय असतो हे मी तुम्हाला सांगितलं. प्रेशर अँगल काय असतो ते आपण पुढच्या बीट मध्ये बघणार आहोत. सो दॅट आय विल टेल यू. प्रेशर अँगल मीन्स at the time of meshing, proper meshing, what should be the angle of teeth that we called as a pressure angle and it is denoted by phi. इथे दाखवलंय बघा डायग्राम मध्ये phi here. That will be called as a pressure angle phi. Clear? Second. Third thing, write down
we'll have to take example of rack and pinion. We'll have to take example of rack and pinion for involute profile. Clear? So we'll have to take rack and pinion. Before that, just write down ZP. काल मी सांगितले नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन P suffix ला जायचं ZP number of teeth on pinion. ZP is equal to number of teeth on pinion. तसंच ZG number of teeth on gear. M module. Clear? So to avoid the interference, what should be the exact number of teeth? That was our title. So see here the rack and pinion system is there. This is rack, bottom part. Here is the pinion, smaller part, which will mesh and it will maintain the rotations. Correct? For maintaining the rotation, the rack and pinion will have to use. But many times what happened, the interference will occur and due to that breakage will occur. Now, as per the structure of teeth, you can see the structure is like this. Correct? So for top side, the less thickness, face width of that particular teeth is very less. That's why I can say most of the teeth are going to break from top side. Most of the teeth. So to avoid that, we'll have to define what should be the number of teeth occur in between pinion as well as a gear. So that we need to find out through this rack and pinion example. So just draw this diagram carefully. This is pinion 5 R या सगळ्या गोष्टी मी समजावून सांगतो तुम्हाला फक्त व्यवस्थित ड्रॉ करा so that we'll start with the number of teeth how much should be there on a pinion to avoid the interference. So just draw this diagram. Zoom करा तुमच्या एंडला तुम्ही लिहू शकता. डायग्राम झाले की मला सांगा.
R is nothing but radius. R is nothing but radius. Phi is pressure angle. Phi is pressure angle. HA, addendum. HA, addendum. R is radius of pinion. व्यवस्थित ड्रॉ करा आणि ड्रॉइंग झालं की आणि नोटेशन्स द्या PEFG काय जे त्यांनी दिलंय BH तेच नोटेशन असू दे सेंटर पॉइंट O आहे बरं का हिअर इज O झालं का रे ड्रॉ केली Ashutosh, have you completed the drawing? Yes, sir. Okay. So we'll move the next part. Now see, this diagram is with you. You can see in this diagram, the maximum interference or the breakage of the teeth will occur from the top side of the teeth. So for that, they have mentioned HA. HA is called as addendum, topmost portion, HA. Correct? So it means that to avoid the breakage, to avoid the interference, we'll have to modify HA. म्हणजे मला addendum मध्ये मॉडिफिकेशन करायला पाहिजे तर मी नंबर ऑफ टीथ किंवा इंटरफरन्स अवॉइड करू शकतो ब्रेकेज होण्यापासून वाचवू शकतो सो दॅट इज व्हेरी क्लिअर दॅट विल हॅव टू कन्सिडर अप्पर पार्ट ऑफ द टीथ दॅट इज HA मग अप्पर पार्ट कुठला इकडे बघा कॅपिटल B कॅपिटल H BH इज द अप्पर पार्ट दॅट वी कॉल्ड एज addendum पार्ट सो या B आणि H ला जॉईन कोण केलाय P सो I can say this triangle is called as PBH. PBH. Correct? So if I take the value of sin phi is equal to BH by PB. बरोबर का? So due to that, BH is nothing but म्हणजे ही addendum ची व्हॅल्यू काय येणार? BH is equal to PB sin phi. PB sin phi. That will be the value of addendum. हे समजलं का रे? Yes, sir. Okay, so we'll have to start the derive the equation. So I'll show the screen. For that, I will have to write here. See, addendum is the major portion. So we'll have to modify the addendum. So for that, I have mentioned the addendum value HA. So I have written over here. Now, in case of HA,
the BH from the diagram, you can see from the triangle, of course, triangle PBH. And we know that BH is equal to PB sine phi. Why? Because simple logic we have used, sine of phi is equal to BH by PB. So therefore, I will have to write this PB is equal to, sorry, BH is equal to PB sine phi. Correct? So इथपर्यंत समजलं असेल तर लिहा व्यवस्थित. So below that just write down. To avoid the interference and define the number of teeth. We'll have to modify addendum HA notation. We'll have to modify addendum. आपण क्लिअरन्सच्या डेफिनेशन मध्ये बघितलं बघा, clearance is equal to addendum minus addendum. So that's why this will be the addendum, which is the smaller part as compared to addendum. So therefore, below that write down, by considering triangle PBH from the diagram, you can write HA is equal to, what's apart, HA is equal to BH. HA is equal to BH. So BH is equal to, तुम्ही हे पहिलं लिहू शकता तुमच्या अंडरस्टँडिंगला, sin phi is equal to BH by PB. Therefore, you can write HA is equal to PB sin phi. PB sin phi. आला का इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, Yes, PB sir. sin phi. Yes, good. Now PB, you can see PB will create another triangle. I can write here, that is PBO or OPB. You can see in the diagram. आता diagram मी show नाही करू शकत, लिहित असताना तुम्ही draw केलेली आहे. So it shows triangle OPB. In that triangle, can you tell me what is PB? From the triangle PB is equal to, from the triangle PB is equal to, see here what happened. I can again make simplest, sine of phi is equal to, for triangle OPB, sine of phi is equal to PB by OP. So therefore, PB is equal to OP sine of phi. Is that clear? हे समजलं का? By considering Yes, sir. another triangle. Okay. हा ट्रायंगल घेऊन आपल्याला PB ची व्हॅल्यू मिळाली. नाव as we know, see आपल्याला काय माहित होतं, HA is equal to PB sine of phi. Correct? Now this PB is nothing but OP sine of phi into sine of phi. So I can write, माझ्याबरोबर लिहा, HA is equal to OP sine square phi. Correct? OP sine square phi झालं ते. करेक्ट. आता ओपी काय आहे, डायग्राम मध्ये ओपी काय आहे सांगा मला. हे मी इरेज करतो. आय होप यू हॅव रिटन दिस. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ओपी? Radius. Radius. So I'll write OP is equal to small r. OP is equal to, I'll write here, OP is equal to small r. स्मॉल r आपल्याला स्मॉल r मॉड्यूल म्हणजे काय, d by z. बघा आपल्याला सिंपल इक्वेशन माहिती आहे, मॉड्यूल म्हणजे काय, d by z. आता ह्याच्यातला आपल्याला r पाहिजे, म्हणजे ट्वाइस ऑफ r, बरोबर का, डिवायडेड बाय z विच इज इक्वल टू, सो r इज इक्वल टू, मला सांगा काय येईल, m z डिवायडेड बाय 2, बरोबर आहे का, एम आय करेक्ट? Yes. Yes, sir. करेक्ट.
नाव झेड जो आहे तो पिनियनचा आहे का गेअरचा आहे? रेडियस कोणाचे? रेडियस इज आयदर ऑफ पिनियन और गिअर. पिनियनचे आहे ना रे कळानो, समजते का? रेडियस कोणाचे? पिनियन. पिनियन. सो रेडियस जर पिनियन असेल तर नंबर ऑफ टीथ कोणाचे असणार? ऑफकोर्स पिनियनचे असतात. म्हणून एम झेड पी इंटू डिवायडेड बाय 2. हे झालं ओपी ची व्हॅल्यू. करेक्ट. नाव वी आर हॅव्हिंग इक्वेशन एच ए इज इक्वल टू काय आलेलं आपलं ओपी साइन स्क्वेअर पाय. ओपी आपण कॅल्क्युलेट केला. काय आपण कॅल्क्युलेट केला बाबा? एम इंटू झेड पी डिवायडेड बाय 2 साइन स्क्वेअर पाय. बरोबर. साइन स्क्वेअर पाय हा झाला एच ए. म्हणजे ॲडेंडम व्हॅल्यू जेव्हा एवढी असेल तेव्हा टीथ हे इंटरफरन्स होणार नाहीत असा त्याचा अर्थ झाला. ठीक आहे. पण आपलं टायटल काय सांगतं? मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफरन्स. मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफरन्स म्हणजे टीथ कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे, टीथ कॅल्क्युलेट करू. सो मी इथं लिहिणार झेड पी एका साईडला घेणार. त्याच्यात टीथ पिनियनचेच आहेत. सो झेड पी इज इक्वल टू काय येईल माझं? ट्वाइस ऑफ एच ए डिवायडेड बाय एम इंटू साइन स्क्वेअर पाय. करेक्ट. सो याला कंडिशन असते ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. म्हणजे काय? जेव्हा कुठल्याही गिअर पेअरचा पिनियन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन शुड बी ग्रेटर ऑर इक्वल टू दिस व्हॅल्यू ट्वाइस ऑफ एच ए डिवायडेड बाय मॉड्यूल इंटू साइन स्क्वेअर पाय. याची व्हॅल्यू कधीही नंबर ऑफ टीथ पेक्षा कमी असली पाहिजे तर आपण म्हणू शकतो की गिअर हा इंटरफरन्स होणार नाही. करेक्ट. सो हा प्रॉपर मेश होईल. हे त्याचं झालं डेरिवेशन टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफरन्स. म्हणजे आता या गिअरला मी डिझाईन करताना मी बघणार की बाबा ही व्हॅल्यू झेडपी, समजा झेडपी माझा 50 आहे, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 50 आहेत आणि ही व्हॅल्यू माझी 49 पॉईंट समथिंग आलं व्हॅलिड. If my value is 2ha by m into sin square pi is more than 50, then there will be the interference. तो गिअर फार काळ काही चालणार नाही असा त्याचा अर्थ झाला. म्हणून आपण टायटल म्हणलं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफरन्स. आणि हे डेरिवेशनला बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे आणि दे आर एक्सपेक्टिंग फायनल आन्सर झेड पी इज इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन दिस व्हॅल्यू. इज दॅट अंडरस्टूड? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे. लिहून घ्या व्यवस्थित. व्यवस्थित लिहून घ्या. त्याला बॉक्स करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सगळ्या गिअरसाठी सेम बरं का. म्हणजे असं नाही वॉर्म गिअरसाठी काहीतरी वेगळं असेल नाही, हेलिकल गिअरसाठी वेगळं असेल नाही. फक्त काय होईल, हेलिकल गिअरमध्ये इनक्लाइन टीथ असतात, त्याचा अँगल इथं ऍड होईल या इक्वेशन मध्ये. वर्म गिअरमध्ये नॉन इंटरसेक्टिंगचा अँगल ऍड होईल, लीड अँगल म्हणतात त्याला. वेव्हेल गिअरमध्ये इंटरसेक्टिंगचा अँगल होईल, परपेंडिक्युलर वाला. तर या सगळ्या गोष्टी आहेत. बाकीचं सगळं डेरिवेशन आहे तसंच राहील. ओके. I hope you understood this for minimum number of teeth to avoid the interference. ठीक आहे. लिहून झालं का रे? डेरिवेशन तुमच्या एंडला लिहून झालं? Yes, sir. ओके. Yes, sir. येस, गुड. So आज आपण शिकलो. I'll just brief today's lecture. So we have seen the structure, we have seen the advantage, we have seen the limitation, application, and interference means what, how to avoid that. We have derived the equation for that. Clear? 3 पॉइंट आपण बघितले. त्यातला सिलेबस नुसार एकच पॉइंट आपला झालेला आहे. ओके. So I think this is 11:42. So next heading, write down standard tooth profile. Standard tooth profiles.
So standard tooth profiles. स्टँडर्ड टूथ प्रोफाईल जो मी मगाशी बोललो की प्रेशर अँगल फाय तर तो डिफाईन होतो बरं का. स्टँडर्ड टूथ प्रोफाईल जर असेल तर इंटरफरन्स होणार नाही, मेशिंग प्रॉपर होईल. दॅट्स वाय स्टँडर्ड टूथ प्रोफाईल्स आर रिक्वायर्ड. ते प्रोफाईल किती टाईपचे असतात मी सांगतो, फक्त लक्ष द्या, काही करू नका. देर आर 4 टाइप्स ऑफ द टूथ प्रोफाईल. वन इज 14.5 डिग्री टूथ प्रोफाईल. सेकंड इज 14.5 डिग्री फुल डेप्थ. फुल डेप्थ म्हणजे ओव्हरऑल टूथ प्रोफाईल. देन 20 डिग्री टूथ प्रोफाईल अँड 20 डिग्री स्टब प्रोफाईल. याच्यातनं समजून घ्यायचं एवढंच आहे की स्टँडर्ड टूथ प्रोफाईल हे अँगल नुसार असतात आणि दॅट अँगल हेल्प्स आउट टू हेल्प आउट फॉर द प्रॉपर मेशिंग. पहिली डायग्राम बघा इथं. हा झाला 14.5 डिग्री कंपोजिट प्रोफाईल. म्हणजे इथं बघा हा जो अँगल आहे, झूम करतो मी तुमच्या हँडला चेक करा. हे 14.5 डिग्री फ्रॉम द सेंटर, दॅट विल बी द अँगल. आणि याला म्हणतात फुल डेप्थ. का फुल डेप्थ? सेंटर पासून आलाय, करेक्ट. आणि याचे कॉर्नर्स यू कॅन सी द कॉर्नर्स आर हॅव्हिंग फिलेट. दॅट्स वाय इट सेज दॅट 14.5 डिग्री कंपोजिट प्रोफाईल. आता हे 1 एम काय आहे? 1 मीटर नाही येते, 1 मॉड्यूल आहे. म्हणजे काय? त्या पर्टिक्युलर टीथ डिझाईन करताना सेंटर लाईन पासून अप्पर पार्ट, किंवा तुम्ही जर ॲडेंडम आणि डिडेंडमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणलं तर ॲडेंडम हा 1 मॉड्यूल असतो आणि डिडेंडम असतो 1.157 मॉड्यूल, करेक्ट. हीच रेंज असते हाईटची. तो हा झाला 14.5 डिग्री कंपोजिट. का कंपोजिट? फिलेट आहेत त्याचे एंड. दुसरा आहे 14.5 डिग्री फुल डेप्थ. फुल डेप्थ मध्ये कॉर्नर्स हे फिलेट नसतात. कॉर्नर्स हे कॉर्नर सारखे असतात. सी हिअर इज नॉट फिलेट, ओनली कॉर्नर्स आर देयर, करेक्ट. सो दिस वी कॉल्ड एज अ 14.5 डिग्री. म्हणजे 5 जो मगाशी आपण लिहिला साइन स्क्वेअर 5 वाला, तो 14.5 डिग्री झाला या सिस्टीम मध्ये. दुसऱ्या 2 सिस्टीम आहेत. 20 डिग्री 5 असतो. तर तो कसा असतो, काय असतो, ते नेक्स्ट लेक्चरला मी सांगेन. आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्याचा ओव्हरलुक करू, त्याचा ड्रॉइंग काढू. ओके. आय होप यू अंडरस्टूड द सेशन. सगळ्यांना आता इथपर्यंत झालेल्या काही शंका आहे का? No, sir. Is there? Okay, ठीक है. We'll stop here. And I told you already, after completion of my lecture, I'll upload my session on Team. तुम्ही त्याचा फायदा घ्या, ते बघत चला. जे कोण अपसेट असतील त्यांना पण सांगा. ठीक आहे. चलो, ओके, बाय, टेक केअर, थँक्यू.